so wonderful to be in your country of Serbia. I have never been here, and we have so enjoyed last night and today so far. Divno je biti u vašoj zemlji Srbiji, baš sam uživala i sinoć, a i do sada je sve bilo odlično. And we were so excited this week to see the Love and Respect book in Serbian. I jako smo uzbuđeni ove nedelje što smo mogli da vidimo knjigu Ljubav i poštovanje na srpskom. It takes a long time to get a message out. Potrebno je jako dugo vremena da se poruka prenese. When Emerson and I started this ministry 19 years ago, Kada smo Emerson i ja započeli ovu službu pre 19 godina, he said to me it would take about 20 years to get the Love and Respect message out. rekao mi je da će biti potrebno verovatno 20 godina da se ova poruka ljubavi i poštovanja prenese. So when we had passed our 10-year mark, Pa kada smo prešli taj marker od 10 godina, I said, honey, we're halfway there. Rekla sam, ali dušo, evo na pola puta smo. He said to me, oh, I forgot to tell you, I think it's going to take 30 years. A on je rekao, zaboravio sam da ti kažem, mislim da će trebati 30 godina. So now that the book is in Serbian, Pa sada, kada je knjiga izašla već na srpskom, you are helping us to get the message out. vi nam pomažete da prenesemo ovu poruku dalje. And thank you for that. I hvala vam na tome. Tonight you will hear Emerson share what we call the crazy cycle. Večeras ćete čuti i Emerson će podeliti sa nama ono što nazivamo ludim krugom. For those of you who read the book, Za vas koji ste čitali ili čitate knjigu, or go through the small group that is now in Serbian, ili ste deo male grupe koja je sada na srpskom, you will learn also about the crazy cycle. također ćete čuti i saznati nešto o tom ludom krugu. After 44 years of marriage, Nakon 44 godine braka, we still get on the crazy cycle. i mi i dalje možemo da upadnemo u taj ludi krug. I always say to people, Uvek kažem ljudima, we're not here to get you off the crazy cycle completely. mi nismo tu da bi vam pomogli da potpuno izađete iz tog ludog kruga. No one will ever get off the crazy cycle forever. Niko neće moći za uvek da izađe iz tog ludog kruga. We're just here to help you recognize when you're on it, Mi smo tu samo da vam pomognemo da shvatite kada se nađete u njemu, reduce the number of times you spin on it, da smanjite broj obrtaja u njemu, so you can jump off sooner. da biste brže izašli iz njega. That's what we've learned to do. To je ono što smo mi naučili kako da radimo. So enjoy the evening, and again, thank you for coming. Zato uživajte u ovoj večeri i hvala vam ponovo što ste došli. Thank you. Sarah and I are honored to be with you. Sara, i meni je čast što možemo biti sa vama. And thank you for giving up an evening to be with us. I hvala vam što ste odvojili ovo veče da budete sa nama. You have had a busy day, and I'm sure many of you are tired. Imali ste sigurno naporan dan i verovatno dosta vas je umorno. So thank you for coming. Zato hvala vam što ste došli. And thank you to the leaders of each of the respective churches. We are honored by this invitation. I hvala vođama i pastorima ovih crkava, zaista nam je čast što ste nas pozvali da dođemo. We're very grateful for your vision and the invitation to be here. I zahvalni smo na vašoj viziji i na pozivu da budemo sa vama. Let me tell you a couple stories about Sarah and me. Ispričat ću vam par priča u vezi sa Sarom i sa mnom. When we were newlyweds, we lived in Chicago, Illinois. Kada smo se tek venčali, živjeli smo u Chicagu, Illinois. My parents lived 3 hours south. Moji roditelji su živjeli 3 sata južno od nas. We decided to go visit them on a weekend. I mi smo jednog vikenda odlučili da ih posetimo. And that evening, as we were retiring to go to bed, I te večeri, kako smo se spremali da odemo na spavanje, I realized that the contact lens I wear, I forgot my contact lens case. shvatio sam da sam zaboravio kutijice za moja kontaktna sočiva. I thought, what am I going to do? I rekao sam, šta sada radim? So I got 2 juice glasses, Pa sam uzeo 2 čaše od soka, went into the bathroom, otišao u kupatilo, filled them with water, napunio ih vodom, sat them on the back of the toilet, postavio sam ih na kotlić, took one out and put it in the juice glass, izvadio sam jedno sočivo, stavio u tu čašu od soka, took the other out and put it in the juice glass, izvadio drugo, stavio u čašu od soka and went to bed. i otišao na spavanje. In the morning, I got back up, Ujutru probudio sam se, ustao, went into the bathroom, otišao u kupatilo, took the one juice glass, uzeo poured it jednu out. čašu, There was the contact, put it in, tu je bilo sočivo, stavio sam ga u oko, took the other juice glass and poured it out, but uzeo sam drugu čašu no contact. i nema sočiva. It was nowhere. Nema ga nigde. I couldn't believe it. Nisam mogao da verujem. Where did it go? Pa gde je mogao da ode?
Sarah was out with my mom and dad talking. Sara je izašla sa mojim roditeljima i pričali su. I said, Sarah, did you use one of those juice glasses in the bathroom last night? Pa sam rekao, Sara, jesi ti koristila onu čašu od soka sinoć što sam ostavio u kupatilu? No. Ne. Yes, I did. O yes. da, jesam. I got up in the middle of the night and took a pill and used one of those juice glasses. U sred noći sam trebala da popijem jednu tabletu, pa sam uzela jednu od tih čaša. She drank my contact. Popila je moje sočivo. I couldn't believe it. Nisam mogao da verujem. And then my dad told us how we could get it back. A onda nam je moj tata rekao kako možemo da ga dobijemo nazad. But I could not believe she drank my contact. Ali nisam mogao da verujem da je ona popila moje sočivo. I started getting upset and angry. Počeo sam da se uzbuđem, da se ljutim. Sarah, I can't believe you drank my contact. I rekao sam, ne mogu da verujem, Sara, da si popila moje kontaktno sočivo. She said, well, I can't believe you put your contact in a juice glass on the back of a toilet. A ona je rekla, ja ne mogu da verujem da si svoje sočivo stavio na kotlić od WC šolje u kupatilu u čaši od soka. I said, I can't believe you drank out of a juice glass on the back of a toilet. A ja ne mogu da verujem da si pila iz čaše koja se nalazi na kotliću od WC šolje. And we got into heated fellowship, as we say. I tako smo krenuli sa tom veoma užarenom diskusijom. At a certain point, Sarah's spirit, though, deflated. I u jednom trenutku Sarin duh nekako kao da se ispumpao. I could see the air just getting sucked out of her. Mogao sam da vidim kao da je vazduh samo neko isisao iz nje. As a newlywed man, I kao tek mladoženja koji je tek stupio u brak, I realized we were no longer really focused on the contact lens. shvatio sam da više nismo toliko usredsređeni na kontaktno sočiva, That was a real issue, a to je bilo ono pravo but it pitanje was i no problem, longer the root issue. ali to više nije bio koren problema. Something else was going on in Sarah's heart. Nešto drugo se sada odvijalo u Sarinom srcu. And I had a feeling that she was going to want to talk to me about that later. I imao sam osjećaj da će kasnije hteti da popriča sa mnom u vezi sa tim. It raises the question, I to je podiglo jedno pitanje. have you ever had an experience with your spouse when suddenly the issue didn't seem to be the issue? Da li ste ikada doživjeli nekada sa svojim bračnim drugom da problem više nije problem? Something deeper is going on. Da se nešto dublje tu dešava. And you want to go, what? I onda želite da kažete šta? What did I say? Šta sam rekao? Oh, brother, now what? Pa šta sad? Have you ever had those moments? Jeste imali nekada takav trenutak? Fast forward. Ako ubrzamo napred, Several months later, 7 meseci kasnije, it's Christmas time, vreme Božića, and Sarah and I again went from Chicago 3 hours south to my parents' home. i Sara i ja putujemo ponovo na jug 3 sata do mojih roditelja. Now, Sarah made me a special gift that I didn't know about. Sara mi je napravila poseban poklon za koji nisam ni znao. She made me a jean jacket. Napravila mi je jednu jaknu od Teksasa. She's a farm girl from Indiana. Ona je farmerka iz Indijane. Her dad had 2,000 acres of corn. Njen otac je imao 2000 ari kukuruza. And she was part of these farm programs for children, and she could sew and cook and do everything. I ona je bila deo toga programa na farmi da je mogla i da kuva i da šije, sve da radi. And she was even Miss Congeniality of Boone County at the county fair. I čak je bila misica, lepotica njihovog okruga. So she makes me this jean jacket. I ona mi je napravila tu jaknu od And it was Teksasa. the last Christmas gift, that special one. I to je bio poslednji poklon za Božić, onaj poseban. And she hands me the gift. Ona mi je dala taj poklon, I open it up, and otvorio sam ga, it's a jean jacket, and I put it on. jakna od Teksasa, obukao sam, And I say, thank you. rekao sam hvala. She says, you don't like it. Ona je rekla, ne sviđa ti se. I do like it. Sviđa mi se. You don't like it, she said. Ne sviđa ti se, rekla je. I do like it. Sviđa mi se. You don't like it. Ne sviđa ti se. Sarah, why are you saying I don't like the jean jacket? Sara, zašto stalno ponavljaš da mi se ne sviđa ova jakna od Teksasa? Because in our family we say thank you, 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 Zato thank što you, u thank našoj you. porodici mi govorimo hvala, 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 hvala. In our family we say thank you. U našoj porodici mi kažemo hvala. But my spirit deflated. Ali moj duh se ispumpao sada. I was feeling something deeper than the jean jacket at that point in time. U tom trenutku sam osjećao nešto mnogo dublje od ovog problema sa Teksas jaknom. What was the issue if the issue wasn't the jean jacket to me?
Šta je sada bio problem ako problem zapravo nije bila ta Texas jakna? It was like I got the air sucked out of me. To je bilo kao da je neko isisao sav vazduh iz mene. I want you to think a moment about your relationships. Razmislite na trenutak o vašim vezama. Perhaps you've had these experiences where you see that person's spirit just deflate. Možda ste imali to iskustvo kada pred vašim očima jednostavno vidite da se duh izvukao iz te osobe. What is the issue going on in their heart at that moment in time? Kakav je to problem koji je u tom trenutku bio koren problema? I'm going to share with you something that I think is very exciting. Podelit ću sa vama nešto za što mislim da je jako uzbudljivo. Could I share with you that it's just one thing? Da li bih mogao da podelim sa vama da je to jedna stvar? Now I'm not asking you to accept what I'm saying. We'll see if I can prove it. Ne tražim od vas da vi prihvatite ono što govorim, vidjet ćemo da li mogu da dokažem to. But this should encourage us, Ali ovo bi trebalo da nas ohrabri. because if it is just one thing, Jer ako je u pitanju samo jedna stvar, and we know how to deal with that one thing, a mi znamo kako da se suočavamo sa tom jednom stvari, we can have a satisfying marriage. onda ćemo moći da imamo veoma zadovoljavajući brak. So the question is, what is that one thing? Pitanje je onda koja je to jedna stvar? Well, actually, that's not true. Ali u stvari to i nije baš istina. There's one thing in her Postoji jedna stvar kod nje and one thing in him, i jedna stvar kod njega, and they're not the same. a to nisu iste stvari. When Sarah's spirit deflates, Kada se Sarin duh ispumpao, she's vulnerable related to this one thing. ona je ranjiva baš u vezi sa tom jednom stvari. But I can't believe that she would be vulnerable. Ali ja ne mogu da verujem da bi ona bila ranjiva. I have a tendency to judge her as overly sensitive. I onda počinjem da joj sudim kao da je previše osetljiva. I think it's kind of childish. I čak pomislim da je to možda detinjasto. It's no big deal. Pa nije to nikakva velika stvar. But not only does she deflate, Ali ne samo da se ispumpala, she's actually offended by me. već je čak uvređena. Ja sam je uvredio. I'm in disbelief. I ja ne mogu prosto da verujem. And I have a tendency to want to judge her as wrong. I ja sam sklon tome onda da joj presudim da ona je pogrešila. Grow up, this is no big deal. Hajde, odrasti već jednom, to nije velika stvar. Interestingly, there are moments when my spirit deflates. Ali interesantno je da postoje trenuci i kada moj duh se ispupa. And Sarah wants to go, oh no, I Sara onda želi da kaže, o ne, now what? šta je sada? You know, that profile on narcissism fits you perfectly. Znaš šta, onaj profil o narcisima, on apsolutno se slaže sa tobom. You're hypersensitive. Ti si super senzitivan, hipersenzitivan. But not only that, she's in disbelief that I act as though she's offended me, Ali ne samo to, nego ja se ponašam kao da me ona uvredila nekako. that I'm holding her responsible for this. Da je ona odgovorna na neki način zbog mog stanja. Have you ever had experiences like that in Da your li ste ikada relationship? iskusili tako nešto u vašim odnosima? No. Well, you come up and teach us how to deal with Onda this. najbolje vi da dođete da nas poučite. So the question is, what is that one thing in him and one thing in her? Pitanje je onda koja je to jedna stvar kod nje, koja je to jedna stvar kod njega. The University of Washington studied 2,000 couples for 20 years. Univerzitet u Washingtonu je proučavao 2000 parova 2 godine. And they said, we now know the two key ingredients for successful relationships. I rekli su, sada znamo koje su dve ključne stvari za uspešan odnos. In fact, from that research, a book was written, U stvari, iz tog istraživanja je proizašla i knjiga and the title of the book was Why Marriages Succeed or Fail. i naslov knjige je bio Zbog čega brakovi uspevaju ili propadaju. They said when these two ingredients are present, the marriage succeeds, and when they're not present, the marriage fails. Rekli su, ako su ta dva sastojka prisutna u braku, brak će cvetati, a ako nisu, onda će propasti. And what are those two key ingredients? I koje su ta dva ključna sastojka? Love and respect. Ljubav i poštovanje. Love and respect. Ljubav i poštovanje. But what's interesting is that there's a male and female difference. Ali ono što je interesantno jeste da postoji razlika kod muškarca i žene. In this research, over 20 years, they discovered women lean on the love side and men lean on the respect side. U ovom istraživanju koje se zapravo odvijalo 20 godina, pokazali su da žene su više sklone da se okrenu ka ljubavi, a muškarci ka poštovanju. Now, they had these husbands and wives in apartments and laboratories.
I oni su okupili te muževe i žene u stanovima, u laboratorijama, They were videotaping them, snimali su ih, studying the linguistics. proučavali lingvistiku. They had them physiologically hooked up so that they could monitor their heartbeats per minute. I fiziološki su ih povezali da mogu da prate njihove otkucaje u minuti, otkucaje srca. And after a while, people let their hair down. I posle izvesnog vremena ljudi su se opustili. So if they get in an argument, they start getting in an argument. Pa ako je krenula neka svađa, oni bi jednostavno se prepustili toj svađi. And over that 20-year period, they began to see some patterns. I tokom tih 20 godina proučavanja počeli su da uočavaju neke obrasce. For instance, here's one pattern. Na primjer, evo jednog obrasca. They observed that 85% of those who withdraw and stonewalled on the heels of a conflict is the husband. Primetili su da 85% onih koji se povlače i uvlače u sebe i stvaraju jedan zid su uglavnom muževi. 85%. 85%. That is statistically significant. I to je statistički veoma važno. We're not trying to stereotype men. Mi ne želimo da sada pravimo stereotip od muškaraca, This is a pattern. ali to je jedan šablon. Do all men do that? Da li svi muškarci to rade? 15% don't. 15% ne. So when I talk, think bell curve. Tako da kada govorim, razmišljate o jednoj krivulji, belovoj. 85% is a lot of men. 85% je puno muškaraca. There'll be some men on the outside that are not part of that. Biće nekih muškaraca na marginama koji ne pripadaju toj krivulji. But what they notice with these 85% of men is something was going on in their heartbeats. Ali ono što su primetili kod tih 85% muškaraca je nešto što ima veze sa njihovim otkucima srca. During an argument between this husband and wife, Tokom rasprave između muža i žene, generally speaking, the woman looked like she was emotionally out of control. uopšteno govoreći, žene su izgledale kao da su emocionalno van kontrole. She was coming at him, Ona je jednostavno krenula na njega, but her heartbeats were normal. ali njeni otkucaji srca su bili normalni. He, on the other hand, was stoic. A on s druge strane stoički se držao, He looked cool, calm, and collected. izgledao je sasvim sabrano i hladno, But his heartbeats were at 99 beats per minute. ali otkucaji srca su bili 99 u minuti. It's what we call warrior mode. I to je ono što nazivamo, nalazili su se u modu ratnika. Men's heartbeats get to 99 beats per minute just before they throw themselves on a hand grenade to save their buddies in time of war. Kod muškarca srce će otkucavati 99 u minuti kada je spreman u vreme rata, na primjer, da se baci na granatu, da spasi svoje prijatelje. There is this adrenaline going through his system physically. Fizički taj adrenalin prolazi kroz njegov sistem. So what does a man do at a moment when he's in a conflict with his wife? Šta onda čovek radi kada se u tom trenutku nalazi u konfliktu sa svojom ženom? He needs to calm down. Potrebno mu je da se smiri. If Steve is my best friend, Ako je Steve moj najbolji prijatelj and we have been friends since boyhood, i od detinjstva smo prijatelji and some topic arises where we get into an argument, i naiđemo na neku temu gde uđemo u raspravu, a strong argument, vrlo oštru raspravu, at a certain point men don't want to keep talking. u određenom trenutku muškarci više ne žele da razgovaraju. We just want to duke it out. Već samo želimo malo da se pesničimo. But because we're best of friends, Ali pošto smo najbolji prijatelji, the relationship is more important than the topic on the table. onda je naš odnos mnogo važniji nego tema koju smo započeli. So I say, forget it, drop it. Pa ja kažem, dobro, zaboravi na to. Because I know that we could hurt each other. Jer znam da bismo mogli da povredimo jedno drugo. So we do the honorable thing I zato radimo ono što je časno. by dropping it, forgetting it, Ostavljamo i zaboravljamo na to. separating and calming down our heartbeats. Razdvajamo se i umirujemo naše srce. It really is an act of honor. I to zaista jeste časna stvar. That true men among men? Da pravi muškarci, među muškarcima, The women were asked in this research, ali žene su pitali u tom istraživanju, what do you feel when your husband withdraws and stonewalls and drop it, forget it, and even exits? What do you feel? kako se vi osjećate kada muškarac se povuče u sebe i napravi taj zid i možda čak i ode, kako se vi osjećate? The women basically said the same thing over and over again. I žene su uglavnom govorile istu stvar, su ponavljale iznova. And they developed a category, a descriptor. I razvile su jednu kategoriju, opisnu. And they said it feels like an act of hostility. I rekle su, pa osjeća se kao da je neprijateljski nastrojen.
She could not imagine shutting down and walking off in the heels of a minor criticism. Ona ne može ni da zamisli da se zatvori u sebe i da ode kada se nalaze u raspravi oko neke manje kritike. The women were in disbelief. Žene nisu mogle da veruju. But not only that, I ne samo to, this made them feel insecure and unloved and frightened. već zbog toga su se osjećale nesigurno i nevoljeno i uplašeno. So as the man said, drop it, forget it, leave me alone, Pa kada bi muškarac rekao, dobro, dosta je, ostavimo to, ostavi me na she miru, chased him and said, talk to me, talk to me, ona talk ide to me. za njim i kaže, pričaj sa mnom, pričaj sa mnom. She could not imagine him walking off. Ona ne može da zamisli uopšte da on okrene leđa i ode. Everything in her heart wanted to emotionally connect and resolve this. Sve u njenom srcu želi da se emotivno poveže sa njim i da reše ovu stvar. Even though she looked like she was out of control, Čak i ako je izgledala kao da je van kontrole, heartbeats were normal otkucaji srca su bili normalni, because she knew her goal. jer ona je znala koji je njen cilj, That was to connect a to je da se povežu ponovo. with the hope that he would say, I'm sorry, will you forgive me? U nadi da će on reći, žao mi je, oprosti mi. And then she'd say, well, I'm sorry, I was even worse than you. A onda će ona reći, i meni je žao, ja sam bila još gora od tebe. This is her aim. To je bio njen cilj. So it raises the question, I onda se podiže pitanje. when this man withdraws and stonewalls, Kada se muškarci povuku u sebe i naprave zid, is it an act of honor da li je to časan čin or is it an act of hostility? ili je to čin neprijateljstva? An act of honor Da li je to časan čin or an act of hostility? ili neprijateljsko ponašanje? Do you know what the answer is? Da li znate šta je odgovor? Yes. Da. Yes. Da. It just depends on whether you videotape in pink or videotape in blue. Samo zavisi da li snimate plavom bojom ili roze. Could it be that neither one of us are wrong, we're just different? Da li može biti da nijedno od nas ne greši, već smo jednostavno drugačiji? I mean, Jesus said in Matthew 19:4, Isus je rekao u Matejevom evanđelju 19:4, have you not read, he who made them from the beginning made them male and female? zar niste pročitali, onaj koji ih je stvorio od početka, stvorio ih je muškarca i ženu. There's an XX chromosome, XY chromosome. Imamo hromozome XX i XY. The male brings sperm, the female brings the egg. Muškarac donosi spermu, žena donosi jaja. This is rooted in our biology, I to je ukorenjeno u biologiji. that though we're equal, we're not the same. Iako smo podjednaki, nismo isti. Let me say that again. Ponovit ću. We are equal in the eyes of God, but we're not the same. Podjednaki smo u Božjim očima, ali nismo isti. The research on the brain of male and female shows how this affects us emotionally. Istraživanja, moždana istraživanja kod muškaraca i žena pokazuju kako to utiče na nas emotivno. Even in the womb, the female receives chemicals coming over her brain, sometimes 400% more than the boy in the womb. Još u materici devojčica će da primi 400 puta više hemikalija od majke nego dečak koji je u materici svoje majke. But if women know that they're right, that that's hostility and he hates me and he doesn't love me and everybody agrees with me, Ali ako žene znaju da je ona u pravu i da to jeste neprijateljsko ponašanje, da me on ne voli i svi se slažu sa mnom, then I know that I'm right as a woman. onda ja znam da sam u pravu kao žena. And if I'm right, then he is A ako sam ja u pravu, onda je on wrong. u krivu ili on greši. And if we are equal and we are the same, I ako jesmo podjednaki i isti, and as a woman I know that I'm right, i ako kao žena ja znam da sam u pravu, I'm the normal one, ja sam onda ona normalna, then there's something wrong with him. onda s njim nešto nije u redu. And no one is mean-spirited about this. I niko ovde nema zao duh u sebi, nije zao zbog toga. People are very sincere. Ljudi su prilično iskreni. And I should say that the culture of intimacy is female in its orientation. I moram reći da, sorry? The culture of intimacy, the culture of love is pink. I moram priznati da ta kultura intimnosti je roze boje, je ženska. So there is a favor given to the female. Da je naklonost data ženama. So if women say it is an act of hostility, Pa
Pa ako žena kaže da je to čin neprijateljskog ponašanja, when the husband withdraws and stonewalls, kada se muž povuče u sebe i napravi taj zid, and we declare, well, actually, it's an act of honor when he withdraws. a mi kažemo pa ne, to je časan čin kada se on povuče u sebe, The pink culture of intimacy rejects the male perspective. onda ta roze kultura intimnosti odbacuje tu perspektivu sa muške strane. They would say the men are not honorable. I reći će, ne, muškarci nisu časni, They would say the men are unloving, već muškarci ne vole and they're not interested in debating it. i nisu uopšte zainteresovane da se uključe u debatu. Case closed. Zatvoren slučaj. But my position is both are right. Ali moj stav je da su oboje u pravu. I'm not giving you an answer right now for what they should do, Možda vam neću odmah dati odgovor šta treba da urade, but I am describing something that I think is very important for us to understand. ali opisujem nešto što mislim da je veoma važno za nas da shvatimo. And I'll come back to that in a moment. I za koji trenutak ću se vratiti ponovo na to. The researchers found something else. Istraživači su još nešto saznali. As they observed the women toward their husbands, Dok su posmatrali žene kako postupaju prema muževima, they noticed that women criticize and complain, criticize and complain, criticize and complain. primetili su da žene kritikuju, žale se, kritikuju, žale se, kritikuju, žale se. They knew that wasn't politically correct, Znali su da to nije bilo politički ispravno, but they couldn't deny over 20 years what was happening. It's a pattern. ali nisu mogli nikako da poreknu to posle 20 godina istraživanja, to je bio šablon. And they asked the men, what do you feel after she criticizes and complains? What do you feel? I pitali su muževe, kako se vi osjećate kada ona kritikuje i žali se? The men said it feels like an act of contempt. I muškarci su rekli, to nama izgleda kao prezir. She's just using this topic as another opportunity to send me a message she doesn't respect who I am. Ona jednostavno koristi tu temu da mi pošalje još jednom poruku da ona uopšte ne poštuje mene. That's how he was processing it. Tako je on sve to shvatao u sebi. An act of contempt. Kao jedan čin prezira. But all the research on females is fascinating. Ali sva ona istraživanja nad ženama bila su fascinantna. Every social research has said women care. Svako to socijalno istraživanje je dokazalo da žene brinu, mare. Women are nurturers. One žele da neguju. Women can't not care. Žene ne mogu da ne neguju i ne brinu. I mean, if you men were to get sick, Ako biste se vi muškarci razboleli, your name would be written on hundreds of prayer lists of women around the world. vaše ime bi bilo napisano na stotinama molitvenih spiskova širom sveta. Women pray Žene se mole, because they care. zato što brinu. They have something in their nature that really is burdened for other people. One imaju nešto usađeno u svojoj prirodi koje nosi taj teret za druge ljude. So why is this woman criticizing and complaining? Zašto ove žene kritikuju i žale se? Because she cares. Zato što brine. She cares about him. Ona brine za njega. She cares about the marriage. Brine za brak She wants to help. i želi da pomogne. So it raises the question, Pa onda iz toga proizlazi pitanje. how do we interpret this criticism and complaint? Kako ćemo protumačiti onda to kritikovanje i žaljenje? Is it an act of contempt Da li je to čin prezira or is it an act of care? ili je to čin njene brige? The answer is I odgovor je yes. da. It just depends on whether you videotape in blue or videotape in pink. U zavisnosti da li gledate kroz plavo ili kroz roze. But again, the culture of intimacy is pink. Ali opet moram naglasiti da ta kultura intimnosti je roze. Generally, women are favored. Uopšteno naklonost je pružena ženama. So they defend her as very caring, I onda u odbranu njima kažu da žene su veoma brižne and he's egotistical for interpreting her as being disrespectful. i on je egoista ako je protumačio to kao da ona ga ne poštuje. But the question on the table is this. Ali pravo pitanje je zapravo sledeće. Could both be true? Da li jedno i drugo može biti istina? Could it really be an act of care and an act of contempt? Da li to istovremeno može biti i čin njene brižnosti i prezira? Can it really be an act of hostility and an act of honor? Da li kod njega to može biti čin neprijateljstva i čin časti? A mature person says yes. Zrela osoba reći će da, But let me insert something here. ali da ubacimo nešto ovde. How do you intend to use the information that I'm giving to you right now? Kako ćete vi iskoristiti ovu informaciju koju vam dajem sada? Gentlemen,
Gospodo, may I make a suggestion? ako bih mogao da predložim nešto. It would be easy for you to say to your wife, Za vas će biti mnogo lako ako kažete vašim suprugama, Emerson is absolutely right. Emerson je apsolutno u pravu. I'm an honorable man, Ja sam častan čovjek. and I'm not trying to do the hostile thing. Ja uopšte ne radim to neprijateljski raspoložen. And I suppose you're caring, but you come across way too contemptuous and disrespectful. I He's absolutely pretpostavljam right. da si ti brižna, ali suviše mi to izgleda kao da si puna prezira. You could use the information to club her, Mogli biste iskoristiti dakle ove informacije da jednostavno lupate o glavu jedni drugi. but let me tell you a secret. Ali reći ću vam, odaću vam jednu tajnu. You ready for the secret? Jeste spremni za tajnu? That won't work. To neće uspeti. Won't work. Nikako neće uspeti. We have to come to a point where we say both are true. Moramo doći do te tačke kada ćemo reći i jedno i drugo je istina. As a husband, you say, Kao muž ti ćeš reći, he's right. I'm trying to do the honorable thing. on je u pravu, ja želim da učinim ono što je časno, But I get it. I can see how that feels unloving to you. ali shvatam, mogu da uvidim kako to tebi deluje kao da nije iz ljubavi. And he's right. I know you're caring. I on je u pravu, znam da si ti brižna, But I hope you understand my vulnerability. I guess I feel disrespected. I shouldn't, but I do. ali nadam se da shvataš moju ranjivost. Jednostavno se osjećam kao da me ne poštuješ. Šta da radim? Možda ne bih trebalo, ali tako se osjećam. That approach works. Taj pristup će funkcionisati. It validates her feelings, Jer na taj način potvrđuje njena osjećanja, but it also helps her understand yours. ali joj isto tako pomaže da shvati i vaše osjećanje. Over time, that will work. I tokom određenog perioda to će funkcionisati. Now, there's a tendency for our spouse to want to dismiss our feelings, Postoji neka sklonost da naš bračni drug želi da odbaci naša osjećanja, but usually people of goodwill don't do that if it's worded this way. ali obično ljudi koji su dobre volje neće to raditi ako se na taj način razgovara. It feels fair. Već će se osjećati kao da je sve fair. But ladies, the same thing holds true for you on the other side. Ali dame, ovo isto važi i za vas s druge strane. How do you intend to use this information? Kako vi planirate da koristite ove informacije? You are hostile. I don't believe that you're honorable. Ti jesi neprijateljski raspoložen, ne verujem u tu tvoju čast. And I'm caring, so quit feeling disrespected. I ja sam brižna, zato prestani više da se osjećaš kao da te ne poštujem. Let me tell you a secret. Ali odaću vam tajnu, That won't work. to neće funkcionisati. It's better to approach it this way. Bolje je ako imate ovakav pristup. This is new information to me, Ovo su za mene nove informacije, but I do trust you're an honorable man. ali ja verujem da si ti častan čovjek. But can you understand why I feel unloved when you walk away? Međutim, da li možeš da shvatiš zašto se ja osjećam nevoljenom kada ti odeš? But now I see that you're trying to do the honorable thing. Thank Ali you. sada shvatam da ti želiš da učiniš ono što je časno. Hvala ti. And yes, I'm trying to do the caring thing. I da, jeste, ja pokušavam da budem brižna, I'm not trying to be disrespectful, ne želim da pokazujem tebi nepoštovanje, but I can see why you would feel that way. ali uviđam sada zašto ti se možda osjećaš tako. In fact, on this point, the researchers at the University of Washington shared something that was very powerful. I zapravo u ovom trenutku istražitelji na Univerzitetu u Washingtonu su podelili nešto što je bilo veoma moćno. When a wife is upset, her eyes darken, Kada je žena uznemirena, njene oči potamne, her face turns sour, njeno lice su skiseli. hand on the hip, Ruka obično je na kuku, scolding finger, prst je tu, rolling of the eyes, kolutanje očima the sigh, i uzdisanje. head goes back. Glava zabacuje nazad. And when estrogen kicks in, the word choice of disrespect is unbelievable. Boom. I kada estrogen nastupi na scenu, onda definitivno reči koje ukazuju nepoštovanje su neverovatne. But her heartbeats are normal. Ali njen otkucaj srca su Because apsolutno normalni. she's trying to use disrespect, she's using disrespect to awaken him to her need to feel loved. Zato što koristi to nepoštovanje da njega probudi, odnosno probudi tu njenu potrebu za ljubavlju. So when you tell him that you care, say to him, I understand how I come across at times. I zato da bi mu rekla, ja brinem i shvatam da ponekad možda zvučim tako. Because the University of Washington said these are gestures of contempt to a man. Zato što Univerzitet u Washingtonu je rekao, ovo su sve neki postupci koji čoveku govore nepoštovanje.
But if both of us will empathize with the other's position, it works. Ali ako bismo oboje pokazali empatiju prema stanju jedno drugog, onda bi to funkcionisalo. You don't have to deny what you're feeling, Ne moraš da poričeš svoje osjećanja, but don't deny what they're feeling. ali nemoj da poričeš ni njihova osjećanja. So the University of Washington said, we all need love and respect. These are the two key ingredients. Dakle, Univerzitet u Vašingtonu je reklo ta dva ključna sastojka su ljubav i poštovanje. And they point out that women lean toward the love side I istakli su da žene su više sklone toj strani ljubavi, and men lean toward the respect side. a muškarci više naginju ka poštovanju. Now, let me insert. We all need love and respect equally. Ali da dodam isto da mi volimo i poštujemo podjednako. Women need respect. I ženama je potrebno poštovanje. Men need love. I muškarcima je potrebna ljubav. There's no debate about that. I nema nikakve rasprave u vezi sa tim. But if women want respect as their deepest need, Ali ako bi žene želele poštovanje kao najdublju potrebu, answer this question. onda odgovorite na ovo pitanje. Why is there not one movie from Hollywood Zašto nema ni jedan film u Hollywoodu where the hero embraces the damsel gde heroj grli svoju damu and says, I want to respect you the rest of my i life? kaže želim da te poštujem do kraja života? There's not one card in the whole card industry, Nema ni jedna ona čestitka u čitavoj industriji čestitki, for instance, an anniversary card na primjer za godišnjicu, from a husband to a wife od muža ženi, that says, baby, I really respect you. gde kaže draga, ja te zaista poštujem. See, they know the song R-E-S-P-E-C-T. Oni znaju ovu pesmu And they have tried to write cards with respect for women koja govori o poštovanju, R-E-S-P-E-C-T, to je poštovanje, from their husbands. od njihovih muževa. And guess what? I znate šta? Those cards don't sell. Te čestitke se ne prodaju. So political correctness is one thing. Zato možemo sa jedne strane ostaviti tu političku ispravnost, What we personally desire from our husband is another thing. ali šta je naša lična želja od našeg muža, onda je to neka skroz druga stvar. The way I say it is this. Način kako ja to objašnjavam je If sljedeći. you show disrespect to a woman week after week after week, Ako iz nedelje u nedelju pokazuješ nepoštovanje prema ženi, and there are times Sarah says, you're not respecting me right now. i naići ćemo na trenutak gde će Sara da kaže u ovom trenutku me baš ne poštuješ. But if I was to continue to do that week after week, Ali kada bih to nastavio iz nedelje u nedelju, Sarah would say to me, Sara bi mi rekla, how can you say you love me and treat me disrespectfully week after week? kako možeš da mi kažeš da me voliš, a da iz nedelje u nedelju mi pokazuješ nepoštovanje? She will land on love. Ona će ipak da se osloni i da njen temelj će biti ljubav. What happens when you treat a man disrespectfully week after week? Šta se dešava kada žena prema mužu se ponaša bez poštovanja iz nedelje u nedelju? His response is, Njegov odgovor je, I don't deserve this disrespect. Everybody respects me but you. ne zaslužujem ovako nepoštovanje, svi ostali me cene osim tebe. Why does he not feel that she does not love him? Zašto on ne osjeća, da ne govori da ga ona ne voli? Because it's within the nature of a woman to nurture. Zato što je u prirodi žene da bude brižna. Women love to love. I žene vole da vole. Women care. Žene su brižne. So he knows you love him. I zato on zna da ga ti voliš, He just doesn't think you like who he is. ali jednostavno misli da ne voliš baš to kakav je on. And he filters that through the respect grid. I onda on to gleda kroz jedan filter poštovanja. Now let me share with you, love and respect are not synonymous. Ali također ću reći da ljubav i poštovanje nisu sinonimi. You respect your boss, you do not love your boss. Poštuješ svog šefa, ali ga ne voliš. You love your teenage boy, but you don't feel any respect for him right now. A voliš svog tinejdžera, ali možda ne osjećaš poštovanje prema njemu u ovom trenutku. So they're not synonymous. Tako da to nisu dva sinonima. And the Bible itself recognizes what I've been saying here. I sama Biblija prepoznaje upravo ovo što govorim. The greatest treatise in the New Testament on marriage is in Ephesians 5. U Efesima 5 možete naći najbolji odlomak u vezi sa brakom. The summary verse, verse 33, is fascinating. I sažetak, stih koji je kao sažetak, 33. je zaista fascinantan. Here we read, a husband is to love his wife,
I tu čitamo da muž treba da voli svoju ženu, and a wife is to respect her husband. a žena da poštuje svog muža. Unbelievable. Neverovatno. The University of Washington said, love and respect is the key to a successful marriage. Univerzitet u Vašingtonu je rekao da ljubav i poštovanje su ključni sastojci uspešnog braka. God told us that 2,000 years ago. A Bog nam je to rekao još pre 2000 godina. And the Lord was gender specific. I Gospod je bio specifičan što se tiče polova. In fact, we've asked 7,000 people this question. Zapravo 7000 ljudi smo postavili ovo pitanje. When you're in a conflict with your spouse, do you feel unloved at that moment or disrespected? A da li, kada se nađeš u nekom konfliktu sa svojim bračnim drugom, da li osjećaš da nisi voljan ili da nema poštovanja? Did I already give this illustration? Okay, good. I get a little confused sometimes. 83% of the men said they feel disrespected. 83% muškaraca su rekli da osjećaju da ih ne poštuje žena. 72% of the women say they feel unloved. A 72% žena je reklo da osjećaju da nisu voljene. That is as different as pink is from blue, I to je toliko različito koliko je i roza od plavog, as night is from day, koliko noć od dana, as male is from female. koliko muškarac od žene. Now again, think bell curve. Ponovo da razmislimo o toj belovoj krivulji. Some men need love, Nekim muškarcima je potrebna ljubav, some women need respect, nekim ženama je potrebno poštovanje, but even there are reasons for that. ali čak i u tim slučajevima postoje razlozi. Usually the man who's feeling unloved, his wife said to him, I don't know if I love you anymore or ever did. Obično muškarac koji se osjeća nevoljenim, žena mu je u nekom trenutku rekla, nisam sigurna da li te volim još uvek i nisam sigurna da sam te ikad voljela. And the woman who wants respect, A žena koja želi poštovanje, every time a woman says that to me, I ask this question. kad god mi neka žena to kaže, ja joj postavim ovo pitanje. Are you in love with your husband and the way you and I both know what I mean by that question? Da li si zaljubljena u svog muža na onaj način kako i ti i ja znamo da to podrazumeva pitanje? To this point, every woman has said to me, I u tom trenutku svaka žena bi mi rekla, no. nisam. And I said one of two reasons. I ja sam rekao jedan od dva razloga. He has wounded you emotionally, like did he commit adultery and so you've closed off to him? Ili te emotivno toliko povredio, možda kroz preljubu, da si se potpuno zatvorila pred njim, Or you're in love with another man. ili si zaljubljena u nekog drugog muškarca. So even these are exceptions, but they're not healthy. Čak i to su bili izuzeci koji nisu zdravi. There are some men who are very insecure Postoje neki muškarci koji su veoma nesigurni and they interpret love through sex. i onda tumače ljubav kroz seks. So there are people out there who say we're reversed on this. I postoje ljudi neki koji kažu mi smo u našem slučaju obrnuti. But as I go deeper into this, I begin to realize something has happened here. Ali ako odemo dublje, onda shvatamo da se nešto tu desilo. But the Lord knew this. Husbands, love your wives, and wives, see to it that you respect your husbands. Međutim, Gospod je to znao kada je rekao muževi, volite svoje žene, žene, poštujte svoje muževe. There's been no debate about a husband loving his wife. Nije bilo nikakve debate u vezi sa tim da li će muž voleti svoju ženu. But this idea of respecting a husband, Ali ova ideja poštovanja muža, women have said to me, žene su mi rekle, Dr. Emerson, I don't feel any respect for him, and I know you don't want me to be a hypocrite and do something I don't feel. Dr. Emerson, ja ne osjećam nikakvo poštovanje prema njemu, a znam da ne želite da budem licemerna pa da radim nešto što ne osjećam. And everybody knows that respect must be earned, and he hasn't earned it. He doesn't deserve it. I svi znaju da poštovanje mora da se zasluži, a on ga uopšte nije zaslužio, ne zaslužuje ga. And the dictionary says you show respect to your superiors. He's not superior to me. I'm not inferior to him. I'm not going to be treated like a doormat. A i rečnik kaže da poštovanje treba da pokažeš prema svom nadređenom. On uopšte nije moj nadređeni, ja ne želim da budem kao otirač za noge pod njemu. And I think you have a hidden agenda here. A mislim i da vi imate neki skriveni plan ovdje. You want to return to male patriarchy. Vi želite da se svi vratimo na onu muški patrijarhat. You want to set the feminist team back 50 years. Želite da vratite unazad 50 godina feministički tim. You want women to lose a sense of their self and their identity. Želite da žene izgube svoj smisao identiteta. You want us to give our husbands license to do whatever they want. Želite da damo muževima dozvole da rade šta god žele. You want us to feed their narcissism. Želite da hranimo njihovu narcisoidnost. You want us to subject ourselves to emotional abuse. Želite da se potčinimo jednostavno tom emotivnom zlostavljanju. But
other than these things, I'm really open to hearing what you have to say about this. Ali, pored svih ovih stvari, ja sam zaista otvorena da čujem šta želite da mi kažete. How many of you have sons? Koliko vas ima sinova? Okay. What I just went through, I call it the mantra. The mantra. Ono što sam upravo prošao, ja to nazivam mantrom. And your sweet daughter-in-law, who has love in her heart toward your son, I vaša draga snaja koja ima ljubavi prema vašem sinu u srcu, will say every one of those things to your precious baby boy. Svako od ovih stvari reći će vašem dragom momčiću. And he'll just shut down and pull back and withdraw. I on će jednostavno da se isključi, da se povuče u sebe i da stvori taj zid. He won't know what to do with any of that. Neće znati uopšte šta da radi sa bilo kojom od tih stvari. Because in his heart, he's willing to die for her. Zato što u svom srcu on je spreman da umre za nju. And Jesus said, no greater love has a man than this, that he lay down his life for his friend. I Isus je rekao da nema veće ljubavi od one kada je čovek spreman da položi svoj život za prijatelja. So your boy knows he would literally give his life for this woman. I zato vaš sin zna da bi on bukvalno dao svoj život za ovu ženu. But she tells him that he's not as loving as he ought to be, and she doesn't respect him because of it. Ali ona mu kaže da on ne pokazuje ljubav kako bi trebalo i da zbog toga ona mu ne može da ga poštuje. He won't know what to do. I on neće znati šta da radi. In fact, one husband said to his wife, U stvari, jedan muž je rekao svojoj ženi, I love you so much, I would die for you. toliko te volim da bih umro za tebe. She said, oh, you keep saying that, but you never do. Ona je rekla, ti to stalno govoriš, ali nikad to nisi uradio. But why would the Lord reveal what he does in Ephesians 5:33? Ali zašto bi nam Gospod otkrio to što nam je otkrio u poslanici Efescima 5:33? A husband is commanded to agape love. Muž treba da pokazuje tu agape ljubav. There are 3 Greek words that describe marital love. Postoje 3 grčke reči koje opisuju bračnu ljubav. Agape, unconditional godlike love. Agape, znači bezuslovna Božja ljubav. Philadelphia, phileo, brotherly love, friendship love. Fileo, znači to je bratska ljubav, prijateljska ljubav. And eros, the erotic or sexual component. I eros, to je ona erotska ili seksualna komponenta. All 3 make up marital love. I sve te 3 reči sačinjavaju bračnu ljubav. But did you know the Bible does not command a wife to agape love her husband? Ali da li ste znali da Biblija ne kaže ženi da treba da pokazuje tu agape ljubav svom mužu? Only the husband is commanded to agape love. Već samo je mužu naloženo da voli svoju ženu tom agape ljubavlju. Now in Titus 2, U Titu 2 it says that the older women are to encourage the younger women to love their husbands and love their children. kaže da starije žene treba da podstiču ili ohrabruju mlađe žene da vole svoje muževe i svoju decu. But that's phileo, not agape. Ali tu je korišćena ta grčka reč fileo, ne agape. You ask children, does your mommy love you? Pitate decu, da li te mama voli? Oh yeah, she loves us a lot. O, da, ona nas puno voli. Does she like you? Da li joj se sviđaš? No, we've been bad. Ne. You say to the Mi smo husband, loši. say to the husband, does your wife love you? Pitate muža, da li te žena voli? Oh yeah, O, yeah. da. Does she like you? A jel se dopadaš? No, not today. Ne danas. See, everyone knows that women love with agape. Svi znaju da žene vole tom agape ljubavlju. I was praying once, I said, Lord, why have you not commanded a wife to agape love? Molio sam se jednom i pitao sam, Gospode, zašto nisi naložio ženama da vole tom agape ljubavlju? And the Lord spoke to my heart. I Gospod je progovorio o mome srcu. I put it within the nature of a woman to nurture. I rekao je, već sam u prirodu žene stavio da neguje. Women love to love at the level of intimacy. Žene vole da vole na tom nivou intimnosti. You have to wound a woman to get her to close off emotionally. Moraš stvarno da raniš ženu da bi se ona emotivno zatvorila. I'm not going to command her to do what I created her to do. I zato ne moram da joj zapovedim da radi ono što sam je već stvorio, zašto sam je stvorio već da I radi. mean, every woman here needs to think back on what she said today. Svaka žena treba da razmisli unazad malo šta je danas rekla. You said to your children, love you. Rekli ste svojoj deci, verovatno, volim te. You said to your aged mother, love you. Ili možda svojoj starijoj majici, volim te. You said to your best girlfriend, love you. Ili najboljoj drugarici, volim te. Love, 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 love. Ljubav, ljubav, ljubav. It just comes out of you.
To jednostavno izlazi iz vas. It's who God made you to be. Jer Bog vas je takve stvorio. He's not going to command you to do that because he designed you to do that. I on neće da vam zapovedi da volite zato što vas je već stvorio da volite. But the Lord commands me as a man to agape love. Why? Ali Gospod meni nalaže da volim tom agape ljubavlju. Zašto? I'm less loving by nature. Zato što po prirodi nemam tako puno ljubavi. That doesn't mean that you love perfectly and I'm filled with hate. To ne znači da ti savršeno voliš, a ja sam pun mržnje. But it's natural, more natural for you to be loving and it's less natural for me to be as loving as you are. Već da je tebi mnogo prirodnije da budeš puna ljubavi, a meni je manje prirodno da budem tako So pun ljubavi. God commands me to put on love because I'm not as natural at that. I zato meni Bog zapoveda da budem pun ljubavi zato što po prirodi nisam takav. And I'm especially not natural when I feel disrespected. A posebno nisam po prirodi takav kada osjećam nepoštovanje. In fact, it's very natural for me to appear unloving when I feel disrespected. U stvari, bit će mi veoma prirodno da pokažem kao da nemam ljubavi ako osjećam da nisam poštovan. So during a conflict, I tokom nekog konflikta, if I'm beginning to feel disrespected, ako počinem da osjećam da me ne poštuje žena, my heartbeats get to 99 beats per minute. moje srce počinje da lupa 99 otkucaje u I need to minuti, calm down, so I withdraw. pa treba da se smirim i zato se povlačim, That appears to Sarah as very unloving. a to Sari deluje kao da uopšte nije iz ljubavi. But that's very easy for me to do. Jer meni je to veoma lako da to uradim. It's within my nature to appear unloving, and that's easy. U mojoj prirodi je da delujem kao da nemam toliko ljubavi i to je lako. And so the Lord commands me to protect me from doing that too consistently. I zato mi Gospod zapoveda da volim, da ne bih to radio suviše često. Especially if Sarah's not trying to be disrespectful. Posebno kada Sara se ne trudi da mi pokaže nepoštovanje. Even though she may appear that way, that's not where her heart is. Iako možda deluje kao da mi ona pokazuje nepoštovanje, a njeno srce u stvari nije u tome. She's not a man. Ona nije muškarac. If a man were talking to me the way she sometimes talks to me, Kada bi neki muškarac kada bi mi se obraćao kao što ona ponekad mi se obraća, he'd be picking a fight. onda definitivno bi započinjao svađu. But she's not trying to pick a fight. Ali ona ne želi da započne svađu. She's trying to resolve a conflict Ona želi da reši neki konflikt. in the way that she does as a woman. I to na onaj način kakav ona zna kao žena. And I need to trust her good will. I ja moram da se uzdam u njenu dobru volju. This other side of the verse about respect. Ova druga strana stiha koja govori o poštovanju, Only wives are commanded to put on that respect. samo ženama ili suprugama je naloženo da poštuju. With that same Greek word, husbands are not commanded. Sa tom istom grčkom reči muževima nije data zapovest. And I remember praying, why, Lord? Sećam se da sam se molio i u vezi sa tim. Zašto, The Lord Gospode? spoke to my heart. I Gospod je progovorio o mom srcu. Men live by an honor code. Zato što muškarci žive po tom kodu časti. No man here intentionally dishonors another man unless he wants an enemy. Nijedan čovek ovde neće namerno obeščastiti nekog drugog, osim ako ne želi stvarno da to bude njegov neprijatelj. We avoid that like the plague. Sorry? We avoid that. Mi to obično izbegavamo kao kugu. We know that if we dishonor another man, it could lead to some serious problems. Mi znamo da ako obeščastimo nekog muškarca, to može stvarno da nas dovede do ozbiljnih problema. We are very sensitive to dishonoring another person unless we're ready to go to war. I veoma smo osetljivi po tom pitanju i nećemo hteti nekoga da pokažemo nekome nepoštovanje, osim ako nismo spremni da zaratujemo. So God isn't going to command us to do what he created us to do. I zato Bog neće da nam zapovedi ono za što nas je već stvorio. So why does God command a wife to put on respect? Zašto je onda Bog zapovedio ženi da ona na sebe obuče poštovanje? Because it's very natural for her to be disrespectful when she feels unloved. Zato što je njoj u prirodi da pokaže nepoštovanje kada osjeća da je nevoljena. And so the Lord instructs her to pull back from that. I zato Gospod joj zapoveda da ona odvuče se od toga, odvoji se od toga. Sometimes you need to drop the issues. Ponekad ćete morati da prestanete sa raspravom. It's so easy to criticize and complain because you're trying to be helpful, just natural. Jer mnogo je lako nastaviti sa kritikovanjem i žaljenjem, jer to je prirodno. But a man can be overwhelmed by that. Ali muškarac može da bude preplavljen time He can never be good enough. He feels he can never be good enough. i osjeća da nikad ne može biti dovoljno dobar It just wears him out. i to ga iscrpljuje.
And so he just becomes quieter and quieter. I onda zato postaje sve tiši i tiši. And if he brings up something, I ako on nešto iznese, oh, now we're going to talk for another hour about this. sada ćemo još sat vremena da govorimo. So it's not worth it to him. Zato za njega nije ni vredno da započinje. So he just becomes quieter. Pa postaje još tiši. But the culture of intimacy says, Ali kultura intimnosti kaže, if a woman feels something, ako žena nešto osjeća, that she's feeling hurt or upset, ako osjeća da je ili povređena ili uznemirena, she must talk about it. ona mora da razgovara o tome. And if she doesn't talk about it, she will not feel happy. I ako ne razgovara o tome, onda neće se osjećati, neće biti srećna. If she does talk about it, she will feel happy. A ako bude razgovarala o tome, onda će biti srećna. She determines which way this is going to go. I ona odlučuje u kom smeru će ovo ići. But what we say is you got to pick your battles. Ali ono što mi kažemo, treba da biraš svoje bitke. Just because you feel you need to talk about something doesn't mean that you need to talk about something. Samo to što osjećaš da treba da razgovaraš o nečemu, ne znači da moraš da There are razgovaraš two o tome. people in this relationship. Postoje dve osobe u ovom odnosu. It isn't just based on what energizes you as a female, I ne zasniva se samo na tome šta tebe osvežava ili osnažuje kao ženu, but the culture of intimacy supports you almost 100%. jer kultura intimnosti definitivno 100% skoro da te podržava. There are very few people who would say to you what I just said to you. Samo mali je broj ljudi koji će vam reći upravo ono što sam rekao. Some females might who teach, Možda neke žene koje poučavaju bi rekle, but there is a dismissive attitude if a man were to suggest that. ali ako bi muškarac tako nešto rekao, onda bi uglavnom odbacili njegove reči. But think of your own future daughter-in-law. Ali razmišljajte o svojoj budućoj snaji. Is your boy going to receive everything she wants to say? Da li će vaš sin da prihvati sve ono što mu ona kaže? So the Lord wants you and me as a husband to ask, is this going to feel loving to my spouse? Is this going to feel respectful to my spouse? I zato Gospod želi od vas i od mene kao muža da se zapitam da li će ovo pokazati poštovanje ili ljubav mom bračnom drugu. See, as a man, I may be doing the honorable thing, Kao muškarac možda ću uraditi ono što je časno, but does this feel unloving to Sarah? ali da li će možda Sara osjetiti da nije voljena kroz to? It isn't just about my feelings. Jer nisu u pitanju samo moja osjećanja, It's about her feelings. već i njena osjećanja. And so too with you ladies. A isto to važi i za vas, dame. You may be feeling unloved and you are trying to do the loving thing. Možda se osjećate nevoljeno i želite da uradite nešto iz ljubavi, But is this going to feel disrespectful to your husband? ali da li će vaš suprug to pročitati kao nepoštovanje? It isn't just about your feelings, it's also about his Jer feelings. nisu u pitanju samo vaša osjećanja, već i njegova. And mature people develop a balance. I dvoje ljudi mora da razvije tu ravnotežu. They don't go all the way toward her, Neće ići skroz na njenu stranu, they don't go all the way toward him. niti skroz ka njemu. They keep a balance. Napravit će tu ravnotežu. They scratch each other's back. Jednostavno će da jedno drugo potapšu po ramenu. In i the pomagati. academic literature, it's called reciprocity. I to se naziva reciprocitet. But as I was meditating on Ephesians 5:33, I saw something. Ali dok sam razmišljao o poslanici Efescima 5:33, video sam nešto. I saw what I call the crazy cycle. Video sam nešto što nazivamo ludim krugom. And when Sarah swallowed my contact lens, Kada je Sara progutala moje kontaktno sočivo, as I approached her, she felt hurt and unloved by my attitude and my anger. u mom pristupu ona je osjetila bol i osjećala se nevoljenom zbog mog gneva i mog stava. And when she said that I didn't really appreciate the jean jacket, A kada je ona meni rekla da ja u stvari mi se ne sviđa ona Texas jakna, I felt she was calling my integrity into question. ja sam osjećao kao da ona moj integritet dovodi u pitanje. I felt that she was saying I was speaking something that wasn't true. I da ona želi da kaže da ja govorim nešto što nije istina. I felt disrespected. I osjećao sam kao da me ne poštuje. I never questioned Sarah's love for me. Nikada nisam doveo u pitanje Sarinu ljubav za mene. I knew she loved me. Znao sam da me voli. Women love to love, Žene vole da vole. but I felt disrespected. Ali osjećao sam da pokazuje nepoštovanje. And Sarah and I have had many experiences like this, I Sara i ja smo imali dosta takvih iskustava, but it doesn't stop there. ali to se neće tu zaustaviti. Here's what happens, Evo šta će se desiti. and it will happen with you as well. I desit će se i kod vas. What happens when Sarah often feels unloved?
Šta će se desiti ako Sara često osjeća da nije voljena? It's very natural for her to react in a way that feels disrespectful to me. Prirodno je da će se ona ponašati onako kako ću ja protumačiti kao nepoštovanje. And when I feel disrespected, it's very natural for me to react in a way that feels unloving to her. A kada ja osjećam nepoštovanje, onda će u mojoj prirodi biti da prema njoj se ponašam kao da nemam ljubavi. And I call this the crazy cycle. I zato sam to nazvao tim ludim krugom. Without love, Bez ljubavi, she reacts. ona reaguje. Without respect. Bez poštovanja. Without respect, Bez poštovanja, I react. ja reagujem. Without love. Bez ljubavi. So without love, Bez ljubavi, she reacts. ona reaguje. Without respect. Bez poštovanja. Without respect, Bez poštovanja, he reacts. on reaguje. Without love. Bez ljubavi. And this starts to spin. I taj krug kreće da se okreće. And what's interesting is that it's a defensive reaction at first. Interesantno je da je to jedna odbrambena reakcija u početku, What we don't see is this. ali ono što ne vidimo je ovo. Our defensive reaction offends our spouse. Da naše odbrambene reakcije vređaju našeg bračnog druga. Without love, Bez ljubavi, defensively, odbrambena, she reacts. ona reaguje Offensively, i onda kreće u napad without respect. sa time što pokazuje nepoštovanje. Without respect, Bez poštovanja, defensively, odbrambeno, he reacts. on reaguje Offensively, i onda kreće u napad without love. bez ljubavi. She needs love like she needs air to breathe. Njoj je potrebna ljubav kao što je potreban vazduh, He needs love or respect like he needs air to breathe. a njemu je potrebno poštovanje kao što mu je potreban vazduh. There's this air hose that's connected to her love tank. I imamo ovo crevo kroz koje prolazi vazduh, koje je There- povezano sa njenim spremištem za ljubav, There's an air hose connected to the respect tank. a onda imamo isto jedno crevo koje je povezano sa spremištem za poštovanje. I step on Sarah's air hose. Ako ja stanem na njeno crevo za vazduh, Her spirit deflates. njen duh se ispumpa, She's feeling defensive. ona se osjeća odbrambeno. She pushes me off her air hose Gura me sa svog creva za vazduh and steps on mine. i staje na moje. I'm defensively reaction. Sada ja odbrambeno reagujem, Get off my air hose. silazi sa mog creva za vazduh, Push her off my air hose. odgurujem nju Stand on i hers. stajem na njeno. Our defensive reactions offend. I naše odbrambene reakcije na taj način And this is vređaju. why we keep spinning. I zato nastavljamo da se vrtimo u krug, It triggers itself. jer to pokreće samo sebe. Among couples of good will, Među parovima koji imaju dobru volju, she knows she's not trying to be disrespectful. She's feeling unloved. ona zna da ne želi svesno da pokazuje nepoštovanje, ali jednostavno osjeća se nevoljenom. He knows he's not trying to be unloving. He's feeling disrespected. I on zna da on ne želi da pokaže da se ponaša bez ljubavi, ali jednostavno shvata da nema poštovanja. And we don't understand why they keep reacting to us. I nikako ne razumemo zašto nastavljaju tako da reaguju. So it raises the question, I iz toga proizlazi pitanje. how do we jump off the crazy cycle? Kako ćemo da iskočimo iz tog ludog kruga? We're going to take a break, Ali napravit ćemo pauzu and I will answer that question in our second session. i na drugom predavanju ću odgovoriti na to pitanje.